Alice Waithera asked me via WhatsApp to touch on some of the reasons why Riggy is a bit skirmish and reluctant when it comes to working with Dr. Fred Matiangi, and that's exactly what I'll be touching on in this video. And so with no further ado, let's get after it. Now, the first reason why Riggy is a bit skirmish about Matiangi is because there is no evidence whatsoever that Matiangi has been accepted or coronated by the Abagusi community as their de facto leader. Not my words, here's Riggy saying it. Mimi ila nataka kujua na ndio mimi nangojea ni ushahidi ya kwamba jamii ya Wamugusi imekubali Matiangi kama kiongozi wao. Then tuongee na yeye. Unajua mimi pale kwetu nimekubalika. Yeah? Kwa hivyo mimi nikiongea watu ya mlima wanajua naongea kwa niaba yao. Tunataka kujua kabisa huyu Fred Matiangi amekubalika na jamii ya Wamugusi kama kiongozi wao. Unasikia? Sasa tunajua akija kwa meza amebeba jamii nzima. Na mimi hapo ndio niko na maneno. Unashuku kwamba jamii haijamkubali? Mimi nashuku kwa sababu siku amekuja pale amelakiwa vizuri sana. Governor Simbarati rafiki yangu sana alikuwa pale. Na kila mtu amesema hawataki Ruto, hawataki Raila, wanataka Matiangi akuwe rais. Siku 3 baadaye nimesikia huyu Arati akisema Matiangi kuja ungana na Raila. Sasa mimi nimeshangaa, kwani imekuaje? Kwani hii maneno hamemaliza? I thought hii maneno imemalizika ya kwamba Matiangi ndio kiongozi ya jamii aende atafute uongozi. Sasa nimeona governor ameanza kumwambia atienda ongea na Raila ati kwa ODM. Mimi nataka nimwambie ndugu yangu Simba Arati. Sasa rafiki yangu sana na tutaelewana. Tafadhali usirudishe hawa Kisii kwa broker. Utakuwa unakosea jamii. Kama hii jamii imeamua imepata kiongozi anaitwa Fred Matiangi, akuje kwa meza ya kitaifa aongee na viongozi wengine wa majamii zingine watafute serikali pamoja. Mbona wewe unamwambia arudi kwa ile broker ameumiza nyinyi miaka hiyo yote, apitie huko ndio akuje kwa meza ya kitaifa? So hiyo maneno ndio niko na wasiwasi naye. Some might say it's tribal, but there is some sense to it. Let's scale it up a bit. Let's look at the United Nations General Assembly. This is a meeting of heads of state, presidents, prime ministers, and so on. Now, imagine if somebody shows up to the United Nations General Assembly in New York. He or she is not an elected leader. They are an aspiring elected leader. Do you think that's possible? It is not possible, even at the UN level. Now, let's localize it to Kenya. If we are sitting on the discussion table where numbers matter, even if you look at IBC, they break down numbers based on tribes. There's the breakdown by county and there's the breakdown by tribes. And even if you go by county, these counties were subdivided based on tribe. That is why we have Meru County. That is why we have Kisii County. Look at the naming. Bungoma is full of Bukusus. So how do you show up to this small United Nations General Assembly here to local Upper Kenya and you're not even a leader of anything? That makes you an imposter, and that is why Gachagua can't work with him. Now, the second reason why Riggy doesn't look quite willing to work with Matiangi is because Matiangi doesn't even have the respect of the young leaders in Kisii. The likes of Osoro insult him night and day as if he's their age mate. Just listening to this. Kidogo. Tena mimi nimeanza kuona vijana wadogo, huyu kijana anaitwa Osoro, huyu anaitwa Nyakundi, wanamtusi Matiangi na kusema ni mtu bure, hawezi, hakwende, watarudi Washington, hiyo mtu hawezani na Kenya nini. Mimi nauliza jamii ya Wamugusi, hakuna wazee ya kuita hii watoto waambie hawa wasitukane kiongozi wa jamii? Kwa sababu hao vijana mimi najua William Ruto anawatuma. Hiyo ndio kazi yake, ya kutuma vijana kutukana viongozi. Huyu kijana anaitwa Osoro, huyu anaitwa Nyakundi na hii anaitwa Sahil. Wanatukana huyu Matiangi, yeye ni kiongozi wa jamii. Sijasikia wazee wameambia hao vijana ni makosa. So nimeanza kushindwa. Huyu Matiangi amekubalika kabisa kama kiongozi wa jamii? Your Excellency, tukiongea mambo ya Osoro. And on that point, Riggy isn't wrong. Just check out some of the things Zahir Janda, the Nyaribari Chache MP, has been saying about Matiangi. As recent as 3 months ago, here's a tip. There is a lot of development by the Kenya Kwanza administration. So from where I sit, Dr. Fred Matiangi is part of the historical rot that we in the Kenya Kwanza government is trying to clean today. His close ties to the policies and leadership styles rejected in the last in the 2022 elections is going to make it very hard to present him as a fresh or transformative option. That's my take. Mambo itakuwa sana for Fred. Osoro, Zahir, Arati, they're all not behind him. Opposition leaders like Riggy are not behind him. The national government is equally not behind him. Where will he go surely?
You must have some footing, and this is the point Gachagua has been saying all along. Get the support of your wife and children, get the support of your relatives and the larger community as we work our way up to national politics. Utaenda aje kusimama kuwa kiongozi huko juu when even your wife does not support you? How is that possible? Unasimama kura, yeye ako huko na side piece. You must have this local structural support as you work your way up. Matiangi doesn't have this. Now the third reason why Rigiji doesn't want to work with Matiangi is because Matiangi and Kibicho used to habitually arrest Gachagua night and day ahead of the 2022 elections. In fact, here's one such image. Tuseme tu ukweli, hata kama ni wewe umelala kwako, and we all know the state that men sleep in. Sisi si watu wa pajama sana. Boxer, t-shirt, if it's too hot, you are like that. Unakuja unawekwa pingu, mkono ya left, mkono ya right, you are dragged out of that house in front of your wife and kids. They can see you butt naked. That is exactly what Matiangi and Kibicho used to do to Gachagua. Then you fast forward and then you want the same Gachagua to work with Matiangi, who is not even doing the requisite things that is required of him so that he can be taken serious. Jamaa hana chama, hana support ya Wakisii. He's not moving around the country. He's not doing any fundraiser. Ako tu. He wants his track record to work for him. Track record will never equate to campaigning. There is no one who arrives at presidency without campaigning. It doesn't matter how good you are. Hizo jokes zinaisha at member of parliament level. Watu ka Imani Ichung'wah walikuwa elected unopposed. Didi Nyoro last election barely even campaigned. Babu Wino barely campaigned. You can be popular hapo kwa hiyo constituency, but nationally your presence has to be felt. You have to put in work. So until Matiangi can put in work, kuna watu wako na trauma yake ya kushikwa usiku na waoni dalili ya seriousness. But to people who don't want to see the facts, they'll call it hating. Fortunately, facts are not subjected to opinions. Those are just opinions and we'll treat them as such. Having said that though, what's your opinion, guys? Do drop me your comments in the comment section below and I'll do best to read them and to give you a response. And with that is today's ad of the day. If you're in need of electrical wiring, solar installation or electrical fittings such as strip lights, snake lights, downlighters or chandeliers, contact Engineer Wycliffe at 0707 476 6602 and he'll get your house dapped up. Now, if you're here for the first time, please go on and hit the subscribe button. And if you're watching for a different platform, just head on over to YouTube, search for David Wafula. Hit the subscribe button, you're going to be getting a ton of content of this nature. If politics is something you're passionate about, this is definitely the one channel that you really need to subscribe to. Alright guys, adios. Thank you for choosing David Wafula as your primary news platform. We put countless hours in research, recording, and editing. By showing up each and every day to watch our videos, you encourage us to generate more videos for the viewers. We are on a mission to inform, educate, and build a better tomorrow. To our thousands of followers in a world full of presidents, kings, and queens, you are the real gem. Adios.